नमस्कार। आज हम रामायण के कुछ अहम हिस्सों को देख रहे हैं। बिल्कुल। वाल्मीकि की कहानी है, राम के जीवन की कुछ घटनाएं हैं। हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हमारा मकसद है कि इन पुरानी कहानियों से कुछ कह सकते हैं गहरी बातें निकालें। सही। आजकल के लिए भी प्रासंगिक। तो फिर चलें शुरू करते हैं। देखते हैं इन स्रोतों में क्या मिलता है। पहले वाल्मीकि की बात करते हैं। एक कहानी है इनके बारे में, बड़ी दिलचस्प। हाँ, उनके डाकू से कवि बनने की। कहते हैं कि जन्म का नाम तो प्रचेतस था, वरुण देव के पुत्र थे, लेकिन वो संगति का असर शायद डाकू बन गए। फिर सप्त ऋषियों से मिले और बस जिंदगी बदल गई। हाँ, उन्होंने ही रास्ता दिखाया। ऋषियों ने कहा मरा मरा जपो, जो असल में राम का ही उल्टा है। हाँ, और उन्होंने हजारों साल तक जपा। इतना कि दीमकों ने उनके चारों ओर मिट्टी का ढेर लगा दिया, पहाड़ जैसा, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और इसी से नाम पड़ गया वाल्मीकि। क्या बदलाव है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला, वो पूरी तरह बदल गए, आदि कवि बने। पहले कवि? हाँ, कहते हैं जब उन्होंने वो शिकारी को देखा क्रौंच पक्षी को मारते हुए, ओ हाँ, वो कहानी। तो उनके मुंह से दुख और करुणा में जो श्लोक निकला, वही पहला काव्य माना जाता है संस्कृत का। मतलब गहरी भावनाएं ही कला को जन्म देती हैं। एकदम। खासकर दुख या अन्याय पर जो प्रतिक्रिया होती है, वो रचनात्मकता का एक बड़ा स्रोत है। अच्छा, अब राम पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो विष्णु के अवतार थे। राजा दशरथ ने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। सही। और उधर देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की थी रावण के बढ़ते अत्याचार को लेकर। अच्छा। हाँ, कि आप पृथ्वी पर अवतार लें। तो विष्णु ने वचन दिया कि वो दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। हाँ, पर अकेले नहीं, अपने अंश को 4 हिस्सों में बांटकर, 3 रानियों से, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 4 हिस्सों में? हाँ, राम में विष्णु का आधांश था, भरत में चौथाई, और बाकी लक्ष्मण और शत्रुघ्न में। पर अगर वो ईश्वर थे तो फिर इंसान की तरह दुख क्यों सहें, वनवास और बाकी सब? देखिए, यही तो अवतार का मर्म है। जब ईश्वर मानव रूप लेते हैं तो वो एक तरह से मानवीय नियमों और सीमाओं में बन जाते हैं। अच्छा। दुख सुख सब अनुभव करते हैं। उनका यहाँ उद्देश्य साफ था, रावण का अंत करके धर्म की स्थापना करना। और ये 4 भाइयों में बंटना, ये शायद उनके गुणों का या शक्तियों का प्रतीक हो सकता है, जो मिलकर धर्म स्थापना के लिए जरूरी थे। राम का जीवन दिखाता है कि धर्म का पालन मतलब सही काम और कर्तव्य निभाना इंसानी सीमाओं में रहकर भी मुमकिन है। सही। या धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नैतिक कर्तव्य, वचन निभाना, समाज को सही दिशा देना, ये सब धर्म है। लेकिन कहानी में वो मोड़ आता है, कैकेयी वाला, मंथरा के कहने पर। हाँ, वो 2 वरदान जो दशरथ ने कभी दिए थे, वो मांग लेती हैं। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास। राजा दशरथ की हालत, स्रोत बताते हैं कि वो कितने दुखी और लाचार थे, पर वचन से बंधे थे। बिल्कुल। यहाँ धर्म का बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ वचन निभाने का धर्म, दूसरी तरफ बेटे का मोह। और राम, उन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं किया। यही तो, पिता के वचन का मान रखने के लिए, पुत्र धर्म निभाने के लिए सब छोड़ दिया। ये उनके चरित्र की महानता है। जबकि कैकेयी की महत्वाकांक्षा, मंथरा का असर, सब कितना बिगड़ गया। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि भरत खुद इसे गलत मानते हैं। सही कहा, वो राज नहीं करते। नहीं, राम की खड़ाओं मतलब पादुका सिंहासन पर रखकर राज चलाते हैं। ये भी धर्म है, सही हकदार के प्रति निष्ठा। अच्छा, वनवास के समय भी शांति नहीं थी? पंचवटी में शूर्पणखा वाली घटना? हाँ, रावण की बहन वो राम पर मोहित हो गई और सीता पर हमला किया, तो लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। ये घटना तो मतलब एक चिंगारी बन गई। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अपमान था और यहीं से बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। शूर्पणखा गई अपने भाइयों के पास, खरदूषण। हाँ, और फिर रावण के पास। राम ने अकेले ही खरदूषण और उनकी हजारों की सेना को मार दिया। उनकी शक्ति तो दिखी, लेकिन शूर्पणखा का अपमान, वही उसी अपमान ने रावण को उकसाया सीता हरण के लिए। तो एक छोटी सी घटना कितनी बड़ी बन गई। हाँ, खासकर जब बात मान अपमान की हो। ये छोटी घटनाएं ही इतिहास बदल देती हैं, महाकाव्यों का कारण बन जाती हैं। तो हमने देखा कैसे एक इंसान बदल सकता है, वाल्मीकि की तरह। हाँ, संकल्प
और परिस्थितियों से। कैसे भगवान भी इंसान बनकर नियमों में बंधते हैं जैसे राम। बिल्कुल। कैसे वचन, कर्तव्य, इच्छाएं ये सब जीवन को दिशा देते हैं और कैसे एक निजी झगड़ा एक बड़े युद्ध का कारण बन जाता है। ये रामायण की गहराई की बस एक झलक है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि इन पुरानी कहानियों में जो कर्तव्य, इच्छा, वचन और भाग्य का टकराव दिखता है, हाँ, वो आज भी कितना सच लगता है ना? ये कहानियां हमें अपने चुनावों, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे ही धर्म संकट आते हैं? Ever feel like you're wading through a massive story, an epic, and you just wish someone could hand you the highlights, the real jaw-dropping moments? Like you need the quick guide to the core insights of something huge and ancient. Exactly. That's what we're doing today. We're taking a deep dive into a story that's shaped cultures for millennia, the Ramayana. It's truly foundational. And we're using Ralph T.H. Griffith's translation of Valmiki's original work as our base, plus some helpful context notes. Right. And our mission for you, the learner, is clear. Pull out the most vital insights from the very beginning. We want to get a handle on Rama's exile, why these characters do what they do, the big themes, but without getting totally swamped in detail. Think of it as understanding the starting point, the initial setup that shapes everything that follows. We're looking at the succession drama, the banishment, who the key players are right at the start, and the sort of divine backdrop to it all. Okay, let's unpack that. First up is King Dasaratha. He's getting on in years, wants to make sure things are settled, so he decides to name his oldest son, Rama, as heir. Seems straightforward enough. On the surface, yes. But this decision triggers everything else. And we get an immediate sense of the values at play when we see Paratha's reaction. Oh, absolutely. When Paratha finds out not just about the plan, but how it all went down with Rama's exile, he's completely against ruling. Vehemently against. There's that powerful scene where he finds Rama in the forest, right? Yeah, begging him to come back. He says, thy claim all men allow, O come, our Lord and King be thou. It's just, wow. Such brotherly love, zero personal ambition. Yeah, and it's more than just family loyalty, though that's there. It really tells you something crucial about Dharma, this idea of duty, of righteousness, of the right order of things in their worldview. Right. Paratha sees Rama's claim as the rightful one, the dharmic one, and puts that principle above any power he might gain. It's fundamental to the whole epic. And even when Rama says no, says he has to honor his father's word and stay in exile, Paratha still doesn't just grab the throne. No way. He does something incredibly symbolic. He takes Rama's sandals. Right, the sandals. As a pledge, wasn't it? A promise that Rama will come back and rule. Exactly. And until then, Paratha agrees to rule, but not from the main throne in Ayodhya. He rules from Nandigrama, basically keeping the seat warm, waiting for Rama. It's an amazing act of selflessness. But how did Rama end up in the forest anyway? That's where Kaikeyi comes in, isn't it? That's the pivot point. Kaikeyi, another of Dasaratha's queens, she gets influenced, or rather manipulated, by her attendant, Manthara. Ah, Manthara, she really stirs the pot. She does. Manthara reminds Kaikeyi about two boons, two wishes, that King Dasaratha had granted her years ago, promising to fulfill them whenever she asked. So Manthara plays on Kaikeyi's insecurities, tells her Rama becoming king is bad news for her son, Paratha. Precisely. She warns that Paratha will lose out, maybe even be harmed, and Kaikeyi herself will lose status. It's a powerful look at how fear and, well, ambition can be twisted. You see how easily someone can be swayed, especially in that kind of royal court setting? Definitely. So Kaikeyi, pushed by Mantharaka, goes to Dasaratha, holds him to his promise. And her demands are devastating. What were they again? Two things. First, her son Paratha must be crowned king instead of Rama. Okay. And second, Rama must be exiled to the forest for 14 years. 14 years. And Dasaratha, he must have been heartbroken. Utterly crushed. The text describes him pleading, begging her to reconsider. He loves Rama deeply, but he's bound by his word, his oath. It's a terrible conflict for him, love versus duty, his royal dharma. His pain is so clear. But Rama, how does he react? Rama's reaction is, well, remarkable. Complete calm, serenity even.
His main concern is that his father's word, his truthfulness, must be upheld. Wow. It tells you so much about Rama's character right from the start. His absolute commitment to Dharma, no matter the personal cost. It's central to who he is. And he doesn't go alone, does he? Sita and Lakshmana insist on going too. They do. Unwavering loyalty. Sita's words are particularly powerful. She basically says the forest might be full of troubles, but being without Rama would be far worse pain. Doesn't she also mention something about a prediction? Yes, she recalls Brahmins telling her long ago that she was destined to live in the forest for a time. It adds another layer, perhaps suggesting fate. But her core reason is devotion to Rama. And Lakshmana. He's just as resolute, pure brotherly devotion. He vows to walk ahead of them, bow in hand, protecting them always. So you have this incredibly emotional departure. The people of Ayodhya are weeping. Dasaratha is lost in grief. The text says Ayodhya was bowed by fear and sorrow's force. Kausalya, Rama's mother, is lamenting. It's such a tragic start to his journey. It truly is. But there's more going on than just human drama. The story quickly zooms out, giving us a cosmic perspective. We learn why Rama is even here. It involves Vishnu. Right, the idea that Rama is an incarnation, an avatar of Vishnu. Exactly. And there's a specific reason for this incarnation. The gods themselves are in trouble. Because of Ravana. Because of Ravana. This powerful demon king is causing chaos everywhere, oppressing gods, sages, disrupting the balance of the three worlds. He's become too powerful for anyone else to handle. So the gods basically petition Vishnu, asking him to step in. They plead with him to be born as a human to defeat Ravana, because Ravana had obtained a boon that made him invincible to gods and other celestial beings, but not humans. Okay, so Rama's life, his exile, it's all part of a much bigger divine plan to restore cosmic order. That's the insight, yes. It frames the entire narrative. His struggles aren't just personal, they have universal significance. And then we hear about the birth of Rama and his brothers Bharata, Lakshmana, and Shatrughna. The text mentions auspicious signs, celestial alignment. Very auspicious. And the naming ceremony by the sage Vashishta, who points out Rama's special radiance like the full moon compared to stars, it underscores his divine nature and destiny right from birth. It foreshadows his future heroism. Definitely. And speaking of heroism, we soon see him in action, even as a youth. The sage Vishvamitra arrives. The Vishvamitra. He comes to Dasaratha with a request, right? A very specific request. He needs protection for his sacred fire sacrifices, his yajnas. Demons keep disrupting them. And he wants Rama and Lakshmana to come with him to fight these demons. Yes. Dasaratha is, understandably, hesitant. They're so young, he doesn't want to send them into danger. That makes sense. Any parent would feel that. But Vashishta, the royal guru, advises him to let them go. He argues it's for their own good, for their development, and ultimately for the good of the people. Another example of duty, sometimes requiring difficult choices. So they go. And this leads to the encounter with Taraka. The demoness Taraka, yes, a major early challenge. And it's interesting, Rama apparently hesitates to kill her because she's a woman. I remember reading that. What was Vishvamitra's reasoning? Vishvamitra insists, arguing that her wickedness forfeits any protection her gender might offer. He even cites precedents, past instances where extraordinarily evil women had to be slain for the greater good. It shows the complexity of applying Dharma, doesn't it? It's not always black and white. Exactly. It's about context and the severity of the transgression. After Taraka is defeated, Vishvamitra is pleased and teaches Rama how to use powerful divine weapons, celestial missiles invoked by mantras or spells. Equipping him for what's to come. Preparing him, yes. And then there's another seemingly smaller but incredibly significant moment mentioned, the episode with the curlew bird. Oh, right. Tell us about that again. Well, the story goes that Valmiki, who is traditionally credited as the author of the Ramayana, witnesses a hunter shoot down a male curlew bird while it's with its mate. And the female bird's grief is overwhelming. Intense sorrow. And seeing this raw, profound grief is said to have deeply moved Valmiki. In that moment of shared sorrow, he spontaneously utters a verse in a particular meter. And that meter becomes the basis for the whole Ramayana. That's the tradition, the Uloka meter. So this moment of intense compassion and sorrow is believed to be the divine spark, the very inspiration for the entire epic poem. It's a fascinating insight into the story's own origin story, you could say. Amazing. So looking back at these early parts, certain themes just jump out, don't they? Dharma is huge. Absolutely central. Rama obeying his father, Bharata refusing the throne, Sita and Lakshmana following Rama into exile, is all driven by their understanding of their duty, their dharma. And truth. Dasaratha is trapped by his promise.
Rama upholding it. Truthfulness, Satya, is paramount. And loyalty, obviously. Bharata, Sita, Lakshmana, they are epitomes of loyalty. These aren't just personality traits, they're core values the epic explores. We also see hints of karma, right? Like Kaikeyi's actions setting off this chain reaction of suffering. Yes, the idea that actions have consequences is definitely woven in. And overlaying it all is that divine intervention, the sense that these events are part of a larger cosmic plan. And these early sections really introduce us to the key players as archetypes, almost. They do. Rama is the ideal righteous prince, the embodiment of Dharma. Bharata, ultimate selfless brother. Sita, devoted, courageous wife. Lakshmana, fiercely loyal protector. Even Dasaratha becomes this tragic figure defined by his word. And Kaikeyi, she's complex, not just evil, but influenced, fallible. Exactly. Her actions drive the plot, but the text gives us insight into why, showing her vulnerability to manipulation. So let's boil it down for you, the learner. What's the big takeaway from this initial phase of the Ramayana? Well, first, it sets up the core conflict, Rama's exile. This conflict isn't simple. It's born from this complex mix of duty, promises, manipulation, and underlying it all, a divine purpose. Okay. Second, you meet the main characters and see their fundamental nature established, their relationships, their loyalties, their understanding of duty. This is the foundation upon which the rest of the epic is built. It puts all the pieces on the board. Precisely. It lays the groundwork for the epic journey Rama undertakes, the challenges he'll face, and firmly roots the entire story in those key themes we talked about. Dharma, truth, loyalty. You know, going through it like this, a couple of things really stand out. That story about the curlew bird and the meter, that the poem itself arises from grief, is quite something. It is profound, isn't it? And also Kaikeyi, while what she does is terrible, seeing Manthara's influence adds, maybe not sympathy, but complexity. It's not just a sudden turn to villainy. It adds psychological depth, absolutely. And what's striking is how relevant these core dilemmas still feel. Questions about leadership, family duty versus personal desire, sticking to your principles when it's hard. They don't really go away, do they? Not at all. The Ramayana gives us this ancient framework to think about these timeless human struggles. So maybe a final thought for you to mull over. Watching these early events unfold, how much feels like destiny, like fate, and how much feels like the result of individual choices? Are the characters playing parts already written, or are their decisions actively shaping what happens? That's a great question. Or maybe think about Dharma again. We see several characters acting according to their interpretation of duty. How do these different understandings of Dharma clash or combine to drive the story forward? Something to chew on. Definitely food for thought, and of course this is just the beginning. Just scratching the surface. There's a whole epic journey through the forest, incredible encounters, alliances, and eventually the confrontation with Ravana still to come. If you, the learner, are interested, we can certainly explore those parts in future deep dives. Sounds like a plan. Until then, keep exploring, keep questioning. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਉਤਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਥਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੋਰੀ ਚੜਾਏਗਾ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਪਤੀ, ਤੇ ਜਨਕ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਕੈਕਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮੰਥਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ। ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇਕੀ ਦਿਖਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਨਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਨਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਖਾਰਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮਰੀਚ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਕਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੀਚ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਾਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਵਾਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਗਰੀਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ਕਿੰਧਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ? ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਸਰੋਤ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਫਿਰ ਬਨਵਾਸ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹਾਕਾਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ, ਭਰਤ, ਸੀਤਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ
ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?